Hello students of grade 10. Today we'll be doing unit 6 activities in your workbook. Do you have your workbook with you? මම හිතනවා ඔයාලා පුතාලා workbook එකත් ළඟ තියාගෙන unit 6 activities කරන්න ලෑස්ති වෙලා ඇති කියලා. Our topic is information. Information කියන්නේ තොරතුරු. අපි තොරතුරු ලබා ගන්න හුඟක් ක්‍රම තියෙනවා. මූලාශ්‍ර තියෙනවා. Sources of information. තොරතුරු ලබා ගන්න මූලාශ්‍ර. What are sources of information? අපි දන්නවා එක අවස්ථාවල් වල අපි එක මූලාශ්‍ර පාවිච්චි කරනවා. Newspapers, books, internet, magazines, encyclopedias. ඔය වගේ අපි විවිධ අදහස් සාකච්ඡා කරා Pupils book එකේදීත්. දැන් බලමු මොනවද activities කියලා. Activity 1. Work in small groups. You have a group activity here. Select a source of information from those listed in your textbook. Find more information about it such as දැන් මේ දීලා තියෙන sources වලින් ඒ කියන්නේ මූලාශ්‍ර වලින් ඔයගලන්ගේ textbook එකේ එකක් තෝරගෙන ඒ ගැන මෙන්න මේ කරුණු යටතේ කරුණු හොයන්න කියලා තියෙනවා. Its availability. කොයිතරම් දුරට ඒක ඕගොල්ලන්ට පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න තියෙනවද? ලබා ගන්න පුළුවන්ද? How you use it. කොහොමද ඕගොල්ලන් ඒක පාවිච්චි කරන්නේ? Advantages of using it. ඒක පාවිච්චි කිරීමේ වාසි. And challenges you face when using it. ඒක පාවිච්චි කරනකොට ඔබ මුහුණ දෙන අභියෝග මොනවද? Now make a group presentation about the particular source of information. දැන් මේ කරුණු ටික හොයලා මොනවද දුවලා පුතාලට කරන්න කියන්නේ? A presentation. ඒ කියන්නේ ඉදිරිපත් කිරීමක්. ඒක කරන්න පුළුවන් විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. අපිට පුළුවන් ලස්සනට charts ඇඳලා, චිත්‍ර ඇඳලා, posters ඇඳලා ඒවා ඉදිරිපත් කරමින්, පින්තූර ඉදිරිපත් කරමින් ඒ ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට පුතාලට technology access තියෙනවා නම් PowerPoint presentation එකක් විදියට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන විදියකට පින්තූර ඉදිරිපත් කරත් ඕගොල්ලෝ පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ වගේ අවස්ථාවක කතා කරලා ඒ ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න පින්තූර ආධාරකයක් විදියට අරගෙන. Before making the presentation, shall we look at the points we can discuss under this topic? Before that, we have to choose what we are going to talk about. අපි මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ? Shall we use the topic? Websites. අපි website කියන topic එක ගමු. හුඟක් අද කාලේ අන්තර්ජාලය පාවිච්චි වෙන නිසා. ඒකේ availability එක. Websites කියන source of information. තොරතුරු මූලාශ්‍රය. Availability එක. මොන වගේද පුතාලට මේකට ළඟා වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම? School computer laboratory. සමහර පාසල් වල නැති වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි සමහර පාසල් වල හුඟක් දුරට computer lab එකක් මේ වෙනකොට තියෙනවා. හැබැයි නැති වුණත් කමක් නැහැ. අපි මෙතන කියන්නේ කාට හෝ මේකට access කරන්න පුළුවන් ක්‍රම මොනවද කියන එක තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. අපිට තියෙනවද නැද්ද කියන එකම නෙවෙයි. Mobile data on phones. අපේ smartphone වල තියෙනවා mobile data. ඒකෙන් අපිට internet එකෙන් website එකක් බලන්න පුළුවන් කියන එක. Home broadband facility. නිවසේම තියෙනවා නම් අන්තර්ජාලයට ළඟා වෙන්න පහසුකමක් broadband එකක් කියලා කියනවා. internet cafe. අපි දන්නවා නිවසේ තමා ළඟ නැත්නම් තැනකට ගිහිල්ලා අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒවට internet cafes කියලා කියනවා. How you use it. මොනවා හරහාද පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවා. personal computers, laptops, mobile phones, tablets. දැන් අපි මේ කරුණු ටික තව දුරටත් ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ presentation එකට ඉස්සෙල්ලා. මොනවද ඒකේ තියෙන advantages? ඒ වගේම මොනවද ඒක පාවිච්චි කරනකොට අපිට තියෙන challenges? අභියෝග.
Advantages, fast way to find information. ඉතාමත්ම ඉක්මන්ම ක්‍රමයක් තොරතුරු හොයාගන්න. Research activities, ඒ පර්යේෂණ කටයුතු වලට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරු, ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයෝ ඒකම විශ්වවිද්‍යාල වලින් පිට ආයතන හරහා research activities වෙනවා, ඉස්කෝල හරහා research activities වෙනවා. ළමයි කුඩා ළමයි හැටියටත් යම් ව්‍යාපෘති දුන්නම පොඩි පොඩි පර්යේෂණ, පොඩි පොඩි ගවේෂණ කරලා දේවල් හොයා ගන්නවා. research activities. communication, අපි sannivedanaya කරන්න. ඒ වගේම job search, රැකියා සොයන්නත් මේක උදව් වෙනවා. online ordering, අපිට තැනකට යන්නේ නැතුව අවශ්‍ය භාණ්ඩයක් ඇනෝම් කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් හරහා. business activities, තවත් ඒ වගේ ව්‍යාපාර කටයුතු මේ හරහා කරන්න පුළුවන් මුණ ගැසීමක් නැතුවම. ඒ වගේම webinars තියන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොනවද? seminars වෙනුවට කෙනෙක් මුහුණට මුහුණ හමු වෙන්නේ නැතුව තැන් කිහිපයක ඉඳගෙන හැබැයි ලොකු පිරිසකට කෙනෙක්ට අමතන්න පුළුවන් මේ හරහා සම්බන්ධ වෙලා. challenges, මොනවද මේ අභියෝග අපිට තියෙන ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කිරීමේදී, ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා වෙබ්සයිට් පාවිච්චි කිරීමේදී තියෙන අභියෝග මොනවද? හුඟක් තියෙනවා. chance of getting addicted, the main challenge. If you get addicted, that is not good at all. ඒ කියන්නේ අපි ඇබ්බැහි වුණොත් ඒක හොඳ නැහැ. lack of devices, අපි දන්නවා අන්තර්ජාල පහසුකම් තිබුණට ඩිවයිස් එකක් නැතුව ඒකට අපිට ළඟා වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපි ළඟ කම්පියුටර් එකක් හරි, ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් හරි, ටැබ්ලට් කම්පියුටර් එකක් හරි නැත්තම් අපිට ඒකට ළඟා වෙන්න බෑ. ඉතින් අපේ රට ඇතුළේ ඉන්නවා ඒ පහසුකම් නැති උඟ දෙනෙක්. එතකොට අපි ඒක සඳහන් කරන්න ඕනේ මේකේ චැලෙන්ජ් එකක් විදියට ඩිවයිස් එකක් නැතුව ඉන්ටර්නෙට් එක පාවිච්චි කරන්න බැරි වීමත් මේකේ තියෙන අභියෝගයක්. ඇත්තම කිව්වොත් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් නේද? high cost for devices and services. දැන් මේ ඩිවයිස් එකක් ගන්න යන මිල තාම අධික මිලක් ගෙවන්නත් වෙනවා ඇතැම් අවස්ථාවල. ඒ වගේම සර්විස් එක. දැන් ඉන්ටර්නෙට් එක තිබුණට අපිට ඒක සර්විස් එකක් විදියට නිවසේ පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඒකට වෙනම මාසිකව හෝ පාවිච්චි කරන ප්‍රමාණයට ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් අපිට තියෙන අභියෝගයක්. මේක මොනතරම් හොඳ මූලාශ්‍රයක් වුණත්. Parents find it difficult to monitor what information children access on the internet. ඒ කියන්නේ පේරන්ට්ස්ලට, දෙමව්පියන්ට අමාරුයි සමහරක් වෙලාවට මේක අධීක්ෂණය කරගෙන ඉන්න ළමයි මොනවද මේ හරහා ඇක්සස් කරන්නේ කියලා. loss of social interaction. දැන් හැම දෙයක්ම අපි ඉන්ටර්නෙට් එක හරහා කරනකොට බඩුවක් ගන්නෙත් වෙබ්සයිට් එකක් හරහා නම් බඩුව ගන්න අපි ඒ තැනකට යන්නේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? lack of social interaction. පාරේදී හමු වෙන කෙනත් අපිට හමු වෙන්නේ නැහැ. සුපර් මාකට් එකේදී කඩපලේදී හමු වෙන කෙනත් අපිට හමු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒක කෙනෙක් හමු නොවි කරන ආකාරයකින් කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් කාලයක් කොහොම කරනකොට social interaction අඩු වෙන්න පුළුවන් නේද අනිවාර්යයෙන්ම. verifying the accuracy of information. ඉතා වැදගත් කරුණක්. ඉන්ටර්නෙට් එකේ තිබුණා කියලාම හැම ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්ම හරිද? හරියටම නිවැරදිද? නෑ, වැරදි දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක වෙරිෆයි කරගන්න එක, ඒ කියන්නේ තහවුරු කරගන්න එක, මේක නිවැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක්ද කියන එක අපි දන්නේ නෑ. අමාරුයි. සමහර වෙබ්සයිට් තියෙන්න පුළුවන් ඒවා කල්ලිකුත් වෙලා. එහෙම නැත්නම් ඒවා යාවත් කාලීන අප්ඩේට් කරලා නැති ඒවා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අන්න ඒකත් එක challenge එකක්. Now having all these things in mind, let's see how we are actually going to do a presentation. Welcome to the set of presentations on sources of information. Our group will be presenting the topic websites. I am කියලා ඔයාගේ නම කියලා හඳුන්වලා දීලා and my friends are කියලා යාළුවන්වත් හඳුන්වලා දීලා audience එකට ආරාධනා කරන්න පුළුවන්. Please enjoy our presentation. ඊට පස්සේ පටන් ගන්න පුළුවන්. What is a website? A website is a set of web pages that are joined together. People
People look at websites with a computer of some kind, including the computer inside other devices such as mobile phones and tablets. Where are websites available? How can we access websites? We need a place with a computer and internet access to reach a website. What are the places? School computer laboratory is the best place for students. We also can use mobile data on phones and home broadband facility. If we don't have a facility at home, we can go to an internet cafe and access websites. Here you can see the pictures. This is an internet cafe, and here you see a mobile phone with mobile data, and then this is a computer laboratory. Can you see an instructor and children using computers? And here you see a broadband facility in a diagram. How do we use this facility? We always need a device to access internet. What kind of devices can we use? We can use desktop computers, laptops, smartphones, or tablet computers. You can see the pictures of a desktop, a laptop, smartphone, and a tablet here. This is what we call tab in short form. What are the main advantages? You know that there are advantages and disadvantages both in any source of information. Mostly when it comes to internet, there are disadvantages and advantages. We'll first look at the main advantages. It's a very fast way to find information. In fact, it's the fastest way to find information. And it is a very effective form of communication. In today's world, many forms of communication are based on internet facilities. Then we can use it for publicity and advertising. It's very useful for businesses and other kinds of organizations. Another main advantage is online customer services. People do not have to meet each other or exchange physical documents, but they can use the online facilities to serve their customers. What are the other advantages? Apart from the main advantages, there can be many other advantages. We can use them for research activities and even for job search. You don't have to always apply for a job. You don't have to physically send in an application or post an application, but you can search for a job and apply for a job online. Online ordering is another main advantage. You don't have to visit a shop, but you can order online and the goods will be delivered. Business activities and webinars. They are another set of advantages we can gain from this facility. Challenges. What are the challenges we face when using this facility? Chance of getting addicted. That is the main challenge according to our research. Our group researched a lot and found out that so many children and youngsters have got addicted to the internet. When we use websites, there is a tendency for us to visit other websites too. Then we will be addicted, so we have to be careful about it. Lack of devices is another disadvantage. We know that we cannot access internet without a device. Not that everyone can afford these devices, so it becomes a hard thing. High cost for devices and services. It's not only for the devices we have to spend money, but we also have to spend money for internet services. That is
also a challenge. Parents find it difficult to monitor what information children access on the internet. Some parents are technologically advanced and knowledgeable, but some parents are not. Even if they know the technology, they don't have enough time to see whether their children are safe. Therefore, it's a disadvantage. Loss of social interaction. When you don't go to a shop to buy things, when you don't go somewhere to make an appointment, and when you don't go somewhere for a seminar. What happens? You meet less people. When you meet less people, it becomes you don't interact with the society enough. Verifying the accuracy of information is another challenge. Internet doesn't always provide the most accurate information. We have to always get it verified and see whether the data is correct. What to be mindful of? If there are disadvantages, we have to be mindful of those things. Slow down. Your mind has a better chance of understanding your actions when you move slower. Slowing down when you're surfing the web. You have to be slow and thoughtful. Limit yourself. Do not try to access all possible websites, but limit yourself. Reflect. Is this something I should share? That's the most important thing. You ask that question from yourself. ඒ විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු දේවල් ටික ස්ලයිඩ්ස් ටිකත් එක්ක කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි ස්ක්‍රිප්ට් එකක් ලියලා ඔයගොල්ලන් පාඩම් කරගෙන යාළුවෝ අතර කොටස් බෙදාගෙන තමයි ඒක කරන්න ඕනේ. අන්තිමට ඉවර කරන්න ඕනේ තෑන්ක් කරලා මුළු ගෲප් එකම එකතු වෙලා යාළුවන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න කියලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. Then we'll move on to the next activity. Write a composition on the given topic. Use about 150 words. The advantages and disadvantages of watching television. Television is another source of information, but that too has advantages and disadvantages. ඒ කියන්නේ TV බලන එකෙත් වාසි විතරක් නෙමෙයි අවාසිත් තියෙනවා. මෙතන අපි රචනාවක් හැටියට නෙවෙයි ලියන්නේ, ඊට වඩා පොඩි composition එකක් විදිහට. අපි දැන් බලමු මේකෙන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Watching television has been a much loved leisure time activity for many years. ටෙලිවිෂන් බලන එක මිනිස්සු හුඟක් ආදරය කරන විවේක කාලයේ කරන දෙයක් බවට පත් වෙලා තිබුණ හුඟක් අවුරුදු ගාණක්. The television is an audiovisual mode of entertainment. Audiovisual ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය මාධ්‍යයක් තමයි විනෝදය සපයන. There are both advantages and disadvantages to watching television. ඒක අපි ගත්තේ කෙලින්ම ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ ඒක නිසා. Providing entertainment along with knowledge. දැන් බලන්න විනෝදයයි දැනුමයි දෙකම දෙනවා කියනකොට මේ along with කියලා අපි මේ දෙක සම්බන්ධ කරනවා. Is the foremost advantage of watching television. වඩා වැදගත්ම ප්‍රමුඛතම වාසිය තමයි මෙන්න මේ දෙක. ටෙලිවිෂන් එක බැලීමේ. Secondly, දෙවනුව, it allows us to get updated about things happening around the world through news telecasts. ඒක අපිට උදව් කරනවා අපේ වටේ වෙන්නේ මොනවද කියලා දැනගන්නත් ප්‍රවෘත්ති විකාශන තුලින්. There are also programs which support self-employees, travelers and businessmen. ඒ වගේම ටෙලිවිෂන් එකේ යනවා ව්‍යාපාරිකයන්ට, ඒ වගේම self-employees කියන්නේ ස්වයං රැකියාවල නිරත වන අයට, ඒ වගේම ගමන් සංචාර වල නිරත වෙන අයට, මේ හැම කෙනෙක්ටම අවශ්‍ය වැඩසටහනුත් තියෙනවා TV එකේ. Nevertheless කියන්නේ එහෙම advantages තිබුණට කියලා අපි දන්නවා ඒකෙන් එහා පැත්තේ අපි කියන්නේ යන්නේට වෙනස් දෙයක්. There are disadvantages in this activity. When watching television for a long period, TV එක හුඟක් වෙලා බලන් ඉන්නකොට
we might get addicted to it. අපි දන්නවා දැන් addiction කියන වචනේ අපි ඉන්ටර්නෙට් එක ගැන කරනකොටත් කෙරුවා. ඇබ්බැහි වීමක් වෙන්න පුළුවන්. Then the time and energy we spend on education and other important things in life will reduce. අපි ගත කරන කාලය සහ ශක්තිය මොනවා වෙනුවෙන්ද? අධ්‍යාපනය සහ වෙනත් වැදගත් වැඩ වෙනුවෙන්. ඒක අඩු වෙන්න පුළුවන්. reduce වෙන්න පුළුවන්. We might also get less involved in outdoor activities if we watch television excessively. Excessively කියන්නේ පමණට වඩා වැඩියෙන් බැලුවොත් මොකද වෙන්නේ? outdoor එලිමහන් ක්‍රියාකාරකම් වලට තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙනවා. This will have negative effects on our health and social relationships, making නරක ප්‍රතිඵල එන්න පුළුවන් මොනවටද? සෞඛ්‍යයටත් සමාජ සම්බන්ධතාවලටත්. Therefore, එම නිසා we must balance the time we spend watching television and doing other important work. අපි සමබර කරගන්න ඕනේ අපි ගත කරන කාලය රූපවාහිනිය නරඹන්නත් අනෙකුත් වැදගත් වැඩ කටයුතු කරන්නත්. You can end it that way. Then you have a fill in the blanks activity. Activity 3. Read the following text and use suitable words given in the list below to complete it. දැන් දුවල පුතාලා මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කරනකොට ඉස්සෙල්ලම මේ වචන ඔක්කොම කියවලා බලන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පැරග්‍රාෆ් එක කියවගෙන යනකොට පහසුවෙන්ම මතක් වෙනවා මේ වචනේ තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ කියලා. Library provides ඒ කියන්නේ දෙනවා ලබා දෙනවා කියන එක. educational අධ්‍යාපනික view බලනවා best හොඳම society සමාජය different වෙනස් writers කතුවරු atmosphere පරිසරය knowledge දැනුම. Libraries have many uses. පුස්තකාලවල ප්‍රයෝජන හුඟක් තියෙනවා. They provide different books to people. ඒවා විවිධ පොත් මිනිස්සුන්ට සපයනවා. These books provide different information on subjects. මොන subjects? Different subjects. විවිධ විෂයන්. It is true that libraries are necessary for මොනවටද libraries වැදගත් වෙන්නේ? social and national progress. සමාජීය and national කවම ජාතික දියුණුවට ඒත් එක්කම යන අනිත් වචනේ අනිවාර්යෙන්ම අපිට පේනවා අධ්‍යාපනික educational. They are storehouses of ඒවා නිකන් ගබඩාවල් වගේ මොනවද? Where we can find all kinds of information and ideas. ඒවා දැනුම් ගබඩාවල්. Storehouses of knowledge. A blank provides all sorts of books. මොකක්ද? හැම ජාතියකම පොත් සපයන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙතෙන්ට එන්නේ library. On different subjects. We also can read many different books on the same subject by various writers. විවිධ පොත් එකම විෂය ගැන විවිධ කතුවරු ලියපු. Thus, එම නිසා for reading the ideas of different blank on the same subject or for comparing their ideas, the library is the blank place. For reading the ideas of different writers on the same subject or for comparing their ideas, සංසන්දනය කරන්න comparing, the library is the best place.
library blank different newspapers. A library provides සපයනවා විවිධ පුවත්පත් in different languages විවිධ භාෂාවලින්. This enables කියන්නේ හැකියාවක් ඇති කරනවා us to be in touch with what happens in society. සමාජයේ වෙන දේවල් ගැන දැනුවත්ව ඉන්න. Modern libraries, නූතන පුස්තකාල, now provide video cassettes and films on arts and sciences. We can blank them in the library itself. View, එතනදිම බලන්න පුළුවන්. Library itself. Libraries have a proper හොඳ පරිසරයක් තියෙනවා කියන්නේ කොහොමද? Atmosphere. කාටද එහෙම තියෙන්නේ? Or situation, තත්වයක් for studies. අධ්‍යාපනයට. We can sit there for hours without being disturbed by any noise or talking. අපිට පැය ගණන් ඉන්න පුළුවන් ශබ්ද වලින් කතා වලින් බාධා වෙන්නේ නැතුව. Now we can say that libraries are useful for everyone. Libraries හැම කෙනෙක්ටම ප්‍රයෝජනයි බව මේ නිසා කියන්න පුළුවන්. Therefore, libraries are beneficial for our progress. අපේ දියුණුවට මේක ඉතාමත්ම වැඩදායි කියන එක තමයි ඒකෙන් කියන්නේ. We can now move on to another activity. Activity 4 is a grammar activity. This is from what we did in the Pupil's book. Use the present perfect tense form of the verb as appropriate to fill the blanks. Mr. Pereira, a new car recently. Present perfect. Has bought. Blank, they already in India. දෙපැත්තට තමයි අපි දාන්නේ. හැබැයි has, have එහෙම නැත්නම් ඒකත් එක්කම එන past participle එක තියෙනවා. මෙතනින් දෙපැත්තට ගියාට. ප්‍රශ්නයක් නිසා have they already arrived in India? We this film before. Negative. We have not seen this film before. Surangi blank never අපි දන්නවා be වෙනකොට am is are was were been being ඒවා තමයි be verbs. එතකොට මෙතන හැටියට අපි දන්නවා එන්නේ සුරංගි has never been to Trincomalee. The parcel deliver just now. මේක parcel කියනකොට අපි දන්නවා මේ පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි. එතකොට present perfect එකෙන් නිකම්ම ලියන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? passive form එකට අපි යන්න ඕනේ. මොකද මේ පුද්ගලයෙක් කරනවා කියන දේ නෙවෙයි මෙතන වෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක ලියන්නේ කියලා. The parcel has been delivered. Just now. You can open it. Most of the students in my class complete their projects by now. මේ වෙනකොට සම්පූර්ණ කරලා. Most of the students නිසා මෙතන plural have completed. Subject එක plural නම් have, subject එක singular නම් has. Lasni's pet dog has run away. She is looking for it everywhere. You can't put up the notice yet. It. ආයිමත් අපි ඉස්සෙල්ලා දැක්කා වගේ notice එකක් කියන්නේ කෙනෙක් කරනවා කියන අදහසින් active voice එකකින් කියන්න බැහැනේ. එහෙනම් ඒක එන්න ඕනේ passive voice එකෙන්. It has not been
signed by the secretary. Write sentences using the phrases given in the table. මේ දීලා තියෙන ඒවා පාවිච්චි කරලා අපිට sentences ලියන්න තියෙනවා. මලෙන්ති looked at the mountains beyond the trees. Then we can take Radha. Radha did not complain against her friend. එයාගේ යාළුවට විරුද්ධව පැමිණිලි කරේ නෑ. Mr. Gunasiri bought the paper before going home. Then we have the teacher. You can say the teacher advised the children. ළමයින්ට අවවාද කරා after pointing out their mistakes. ඒගොල්ලන්ගේ වැරදි පෙන්නලා දුන්නට පස්සේ. Then we have one more left. Let's write that this palace was built during King Parakrama Bahu's reign. ඒ කියන්නේ පරාක්‍රම බාහු රජතුමාගේ රාජ සමය තුල තමයි මේ මාලිගාව හැදුනේ කියන එක. And that's the end of this activity and also the unit. To wind up the unit, shall we revise what we did in this unit? We did present perfect tense sentences, active voice and passive voice as a grammar revision activity. And also we did a fill in the blanks activity. Before that, can you remember the presentation we did
based on sources of knowledge. We also wrote a short composition on the advantages and disadvantages of television. අපි කෙටියෙන් වචන 150කට සීමා කරලා පොඩි රචනාවක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක කෙරුවා. ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ නම් ඒකට මොන වගේ කරුණුද අපි ඉදිරිපත් කරන්නේ කියන එකත් ඒ වගේම ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරනවා නම් කොහොමද කරන්නේ කියන එකත් කෙරුවා. ඊට අමතරව අපි grammar activities උත් කෙරුවා. I hope you did all these activities with me. If you missed any activity, please do them without fail.